Hi guys, we're in St. Petersburg office ВКонтакте, and today our guest is Panic at the Disco. Hello. Brandon Urie, and I want to say that it would be legend, wait for it, dairy. Переходим на русский язык. Сегодня у нас в гостях Брэндон Ури, самая вообще популярная группа среди подростков Panic at the Disco. И наш первый вопрос к Брэндону. Когда в 2015 году вы впервые прилетали в Россию? Мы знаем, что была какая-то странная история с аэропортом, и перед вылетом вы проторчали 20 часов там. Что это была за проблема, и не испортило ли это впечатление о России, раз ты решил вернуться снова сюда? Yeah, it didn't give me a bad taste in my mouth about Russia. I love Russia. What had happened was they asked us to step off the plane because we didn't have enough life preservers on the plane. So we took it upon ourselves to get off of the plane just so everybody else could take off, because we had about 12 people in our group. So we got off, and then we couldn't find a flight back home, so we were basically stuck in the airport for a day, which was fine. It was all right. Ну, нам приятно слышать, что Брэндон очень любит Россию. Ни в коем случае не испортило мое впечатление о России эта ситуация в аэропорту. Что случилось? Нам просто не хватило спасательных жилетов, и нас было 12 человек, поэтому нам пришлось покинуть самолет, чтобы все остальные смогли таки улететь, и потом не было рейса домой, поэтому нам пришлось целых 20 часов прождать в аэропорту. Сейчас мы будем задавать тебе вопросы от наших пользователей ВКонтакте. К слову, вы можете присылать все свои вопросы. У меня открытый ноутбук. Я вижу все, мы будем задавать их Брэндону прямо сейчас. И первый вопрос. Поскольку мы находимся в России, мы должны спросить тебя, слушал ли ты когда-нибудь русскую музыку и как она тебе? Yeah, we were shown some gangster rap like, Баста? I don't know, 7 years ago, and it was funny. It was like, the lyrics were saying stuff along the lines of, you know, you'll never keep me in these walls, you police, you know, I hate you, I'm gonna rise up. It was pretty awesome, actually. I liked it a lot. There was accordion. I like accordion. It was cool. Где-то 7 лет назад нам дали послушать однажды гангстер-рэп, и там был такой текст, как «Я ненавижу тебя, полиция нас не поймает», и нам очень понравилось, конечно, было классно. Не помнишь ли ты, что это была за группа? Don't you remember the name of the band? Oh man, they didn't tell me the name of the band. Мне, к сожалению, не сказали название группы. Okay, we will try to find it. Но на самом деле я хотела спросить про классическую музыку. But in fact, I wanted to ask about classical music. Oh yeah. I love classical music. I was raised Russian classic music. Oh yeah, totally. Yeah, I mean Stravinsky. I listened to like it was like Mendelssohn, Stravinsky. There were like a bunch of different composers that I was raised on, and I grew an appreciation for over time. So that's why my sister started playing cello, and I just listened to her play all the time, and I just fell in love with it immediately. And I use that kind of influence all the time in my music. С самого детства я, на самом деле, люблю классическую музыку, вот Стравинский и другие композиторы. Моя сестра играет на виолончели, и с детства я ее слушаю, и это бесспорно влияет на мою музыку. В таком случае мы тебя приглашаем посетить обязательно что-то из наших филармоний. Это точно не оставит тебя равнодушным. Oh, I'm so good. I love it so much. Есть вопрос от Надежды Ионовой. Она говорит о том, что все твои клипы фантастические, но действительно все сюжеты в клипах заставляют задуматься, что же имел в виду автор. И каждый раз как будто ты смотришь маленькое кино. Это очень интересно для артиста и необычно для поп-артиста. Хотелось бы узнать поподробнее, как придумываешь ты каждую историю и насколько это длинный период, как все происходит. Расскажи нам. Yeah, there's a lot of different influences, but I take a lot of ideas from old movies, old books, old music that I've grown up listening to. But yeah, a lot of it is trying to mimic stuff that I've seen in movies that I loved growing up, you know, even stuff from like Casablanca to like The Great Outdoors or Airplane, just like comedies. I'm a really big fan of comedies, so I try to use that kind of stuff. And then some horror movies, because I like that too. На самом деле довольно многие факторы влияют на создание таких клипов, и в частности я с самого детства люблю старые книги, старые фильмы, и в частности я большой фанат комедии, и очень многое я черпаю именно из вот этих вот произведений, как фильм «Касабланка» или «Аэропорт».
Очень много фанатов твоих и наших пользователей написали поздравления о том, что наконец-то остался один в группе и хотят узнать твой рецепт, как ты избавляешься от конкурентов. I love that. Thank you. Thank you. I'm still here. Yeah, yeah, спасибо. So I don't know, like, it's so weird, like over time it just happened, but from the beginning I always assumed it was going to be the same 4 guys forever. So I think I kind of took that for granted, but you know, over time everybody found that they wanted to do something else, and that never changed for me, wanting to do Panic at the Disco, because this is everything for me. I have so much fun doing it, and I have so much fun meeting fans and playing shows that it's given me everything I've ever wanted in terms of happiness. I love to tour around the world. You love to be play alone. For Russia. I love to be alone. Yeah. I love meeting fans, and just Panic gives me an outlet to create whatever I want to. And now that it's just me, I really get to do whatever I want, and it's awesome. На самом деле, мне, да, тоже кажется это довольно странным. С самого начала у нас было 4 человека, и мне казалось, что мы вместе будем навсегда. Но с течением времени кто-то выбрал другую дорогу, но для меня ничего не изменилось. Для меня по-прежнему Panic at the Disco — это все, и это самый мой основной источник счастья. И, возможно, даже мне нравится быть одному, потому что именно сейчас я могу наконец-то делать все, что я захочу. Есть такой необычный вопрос. Ты играешь на всех музыкальных инструментах практически, ну, на стандартных, поешь в группе. И вот пользователь интересуется, где можно обучиться на музыканта-многостаночника? Какой колледж ты рекомендуешь? Oh, All yeah. of them, and singing too. All of them. No, so when I was a kid, I grew up around music a lot. My family all were into music. My mom plays piano and organ for the church that we went to. My dad played guitar. Everybody in my family sings. Like I said, So my sister beautiful plays music cello. family. It's really great because for me that just, it clicked immediately. Something in my brain just went, this makes sense. I relate everything to music. I'll just keep doing that. So it never became a thought of this will be my career. It was more just, I enjoy doing this. This is like my biggest love, my biggest passion. And then, you know, my first instrument was piano. That's why I got the piano keys on me. So I started at piano, then I played guitar. Then I jumped to, if you can play guitar, you can play bass. Then I played drums. Then all my friends were playing other instruments, and I was just like, I want to try that. So it became more fun for me to just jump in and see what I could and couldn't do. I wanted to play everything. Yeah. Все началось в самом детстве. У меня довольно музыкальная семья. Моя мама играет на пианино и на органе, мой отец играет на гитаре. Мы все поем, как вы уже слышали, моя сестра играет на виолончели. И в какой-то момент это просто щелкнуло в моем сознании, и я понял, что музыка — это самая моя главная страсть в жизни. Я готов все на нее пожертвовать. Моим первым инструментом было пианино, потом я научился играть на гитаре, и, соответственно, уже было проще научиться играть на бас-гитаре. И когда мои друзья играли на каких-то инструментах, я всегда считала, что я тоже хочу попробовать. И вот так это и получилось. We have some questions about your childhood. Okay. Очень много изданий пишет о том, что ты хотел когда-то поступить на парикмахера в аризонскую школу. И друзья тебя вовремя от этого отговорили. Что это была за безумная идея? И умеешь ли ты стричь сейчас? Спрашивает Макс Корсунов. Yeah, so when I joined the band, I joined as a temporary guitar player. I wasn't really a full member. They just asked me to fill in for another guy who was in the band. And then they made me the singer. And at that point, I was still in high school, at the end of my high school career, trying to figure out what I wanted to do. And my parents were, you know, not forcing me, trying to push me in the direction of college, going to a university, getting a good education, getting a degree. And so I said, yeah, I'll compromise. I can do the things I want to do. And there was a recording school in Arizona. And I told my parents that, you know, I was going to go to a recording school and then also do cosmetology and learn to cut hair and makeup and all that stuff. Just because I was fascinated by it. I used to cut my own hair in high school all the time. So it started there, and then luckily, you know, the band talked me out of it, and we're like, let's just tour and be in a band. And then, yeah, I would cut everybody's hair for like the first 2 years of tour. I cut everybody's hair in the band, and I don't do that anymore. I'm really glad, because I was not very good. So you didn't want to take high education? No, I didn't want to.
Как вы знаете, я присоединился к группе как временный гитарист, и тогда я еще заканчивала школу, я хотела понять, чем же я хочу заниматься в жизни, и мои родители, конечно, хотели, чтобы я поступила в университет, чтобы я получила высшее образование, и я подумала, что это будет своеобразным компромиссом, если я поступлю в Аризонскую школу и изучу косметологию и парикмахерское дело. И даже в течение первых 2 лет я стриг всех в группе, и мне это действительно нравилось, но потом, конечно, я это дело забросил и уже никого не стригу, потому что говорят, что это было не очень, конечно. Говорят, что ты вырос в семье мормонов, и до 16 лет примерно эта вера была с тобой. Что это был за опыт? Что это тебе дало? Yeah, I did. I grew up in the Mormon religion. It was, when I was a kid, it was fine. It was totally cool. I didn't question it until I was probably like 13 years old. I remember a couple instances being in church and hearing these stories and then looking around at everyone thinking, do you guys actually believe that this is literally true? And then coming to find out that everyone else did, but I didn't, and something was wrong with me, So I just decided to look further into it and just realized it wasn't for me, And my family is all still Mormon, and I have nothing against the religion itself, but for me it just didn't make sense, Everything I like to do, music and rock and roll became my religion. It became touring and meeting people, just creating experiences for myself. Instead of going to college, I went on tour, and that was my learning experience. Да, все верно. Я действительно вырос в мормонской семье, и до определенного периода я никогда не задавал вопросов по этому поводу до 13 лет. А однажды я посмотрел вокруг и подумал для себя, а правда ли все, что происходит вокруг? И оказалось, что все вокруг действительно верят, а я нет. И до сих пор моя семья, она религиозна, но я понял, что для меня это ничего не значит. И я для себя открыл религию в музыке, и для меня основной опыт — это, конечно, гастроли, путешествия, выступления с моей группой. Есть интересный вопрос от Дарьи Ноум. Какие трудности ты переживал в подростковом возрасте? Какие мысли тебя посещали? Были ли порезанные вены, печальные мысли? Собственно, ходил ли ты к специалисту-психологу? И что советуешь подросткам, которые, кстати, большая часть твоей аудитории фанатской? Yeah, I fought with that a lot. I had, if we're going to get real about it, yeah, I had a couple attempts for myself where I sat there with, various things and various thoughts where I could end it. And then sitting there long enough, I realized, that would give everyone else the pleasure and the benefit, and I wouldn't do that. I wanted to beat it. I wanted to sit there and be on top instead of just giving in or giving up. Because to me, that's too easy, and I didn't want to take the easy way out. I said I'd rather work for it because the reward is going to be so much greater, and I knew that. And luckily, I did not take that route. A couple times it came up, but each time I just was faced with it, I said, no, I would rather do what I love to do, and that's more what pushed me into, wanting to do what I do now, just because it's such a passion for me. I wouldn't ever want to give this up. You would have to kill me. I would never take my own life. You would have to fight me for it, because I love this way too much. Да, действительно, у меня было даже несколько попыток покончить с собой, и меня одолевали разные мысли. И однажды я просто подумал, что всем вокруг это причинит удовольствие, если я просто так сдамся. Поэтому я буду на коне, я буду сражаться до последнего, и это для меня слишком просто, если наложу на себя руки. Я просто встал перед этим лицом к лицу и понял, что моя жизнь, она гораздо дороже, и вот то, что я имею сегодня, я бы ни за что никогда никому не отдал, потому что действительно я живу и страстно люблю свое дело. So now let's speak about fun. Yeah. Говорят, что ты несколько раз на вечеринках устраивал что-то безумное, даже, наверное, не несколько раз, а очень много раз. Расскажи, пожалуйста, про самый безумный и смешной случай, когда тебя застали врасплох, что-то, что... В общем, факап на вечеринке. Расскажи нам. Yeah, I fuck up and get fucked up at parties a lot, so especially in the past. And this album that I just did talks about that a lot. I spent a lot of time with different people, friends, just going everywhere. When Panic found its first success,
there were a lot of parties offered to us and a lot of different things at the parties. And so, you know, you try something here, try something there, see what works, see what doesn't. And then over time, you gradually start to learn what you like, what you dislike, what you allow yourself to do. So now I know exactly how I want to party. But once in a while, it's fun to just go crazy, see what happens, you know, be a little crazy. Yeah, I mean, I've done things where it's like really embarrassing, where... So tell us, Okay, tell us. so I mean, there was a time where I had had a little too much to drink, and it was kind of like in a movie where, you know, there's those moments where you think everybody's on the same page, and you're like, yeah, we're all gonna go streaking, we're all gonna get naked and run down the street. And me being the guy that I am, I'm usually taking the lead, so I got naked and I just started running down the street. Nobody followed me, and so I came back to the party just naked, and everybody was like, what are you doing? You look stupid. So I was like, all right, maybe I shouldn't do that anymore. That taught me a very good lesson. Да, таких случаев действительно много, особенно в прошлом. Я довольно много времени тратил со своими друзьями, мы постоянно веселились. Я что-то пробовал, я определял, что мне нравится, что мне не нравится, как мне нравится веселиться. Поэтому сегодня я знаю, конечно, что приносит мне основное удовольствие. И вот, например, один из случаев. Раньше я довольно часто выпивал, иногда, конечно, перебирал. И вот однажды я был предводителем среди своих друзей и сказал им: «Эй, ребята, давайте мы все разденемся и выбежим вниз по улице». И оказалось, что я единственный, кто разделся и действительно побежал, а все остальные пришли и сказали: «Что ты здесь вытворяешь?» Надо сказать, что разделся полностью, то есть голым ходил по улице. So you were naked. Absolutely. Absolutely. So what do you prefer now? What do I prefer in terms of partying? I like to, you know, I like a good drink, I like a good hang. It depends. Like now I live in a place where, you know, swimming is a thing, so I like to swim at parties. I don't know, I like to play games. Drinking games are fun. I like to play drinking games. Those are always good. It depends though, it depends on the mood. Sometimes it's fun to go to a club and, you know, dance, and I love dancing. That's very fun. Ну, сегодня я люблю хорошие напитки, также люблю плавать на вечеринках и играть в игры, в частности, в такие игры с алкоголем. Но всегда это зависит от настроения, и иногда даже люблю сходить в клубы, да, люблю потанцевать. Наталья Гришина спрашивает: ты такое количество алкоголя выпил за свою жизнь, не только выпил, еще много курил, много чего, и кокаин был. Как ты выжил? Как ты не потерял голос? И как ты до сих пор еще прыгаешь на сцене? Yeah, I don't party too much before shows. I take care of myself on tour, but it's fun to party. I mean, I can't lie. It's just way too much fun to drink, and at least for me, I never go too far, you know, anymore. I lived and I learned when I was younger. But now it's just more about who I hang out with and, you know, who's invited, what games we play. But, you know, you don't always have to drink to have fun. That's true. And like I said, I like to dance. Dancing makes me feel happy, makes me feel drunk sometimes. So yeah, sometimes you don't even need to at all. We can dance in the end. Okay, yeah. Ну, обычно я просто не веселюсь так сильно во время гастролей, я себя берегу. Но вообще, зачем скрывать, я действительно считаю, что это весело выпивать. Но сегодня я уже так серьезно к этому не отношусь. Мне гораздо важнее, кто на вечеринке и в какие игры мы играем. И, возможно, иногда даже не нужно выпивать, веселее, например, потанцевать. Брэндон только что пообещал, что в конце видеочата мы станцуем, поэтому мы попросим наших дорогих подрядчиков найти нам какую-нибудь популярную, классную песню Panic at the Disco, и мы обязательно станцуем в конце видеочата. Есть очень романтичные вопросы от некоторых пользователей. Вот, например, Диана Марченкова спрашивает: каким сказочным героем ты хотел бы быть? Ты довольно романтичная натура. What character from a fairy tale you would love to be? I'm a fan of a lot of romantic characters. I think the Three Musketeers were pretty romantic. You know, they would fight for what they believed in, and then they would just get all the girls. I thought that was really cool when I was younger. So I wanted to be D'Artagnan because he was the youngest. You know, he's the fourth one. He jumped in there and showed the old guys what was up. I really liked that guy. Yeah, D'Artagnan from Three Musketeers is pretty great.
Я считаю, что, вероятно, это были бы три мушкетера, потому что они достаточно романтичные, они всегда сражались за справедливость, вокруг них были девушки, и, возможно, это был бы Д'Артаньян, потому что он там был самым главным, всем показал, как надо. Пока мы с тобой разговариваем, фанаты, наши пользователи разрывают просто стену твоей официальной группы и спрашивают, когда уже наконец будет тур по России. Oh man, I would love to tour Russia. You know, I yell at my booking agent all the time to give us more dates in Russia, and you know, we'll see what happens. I only get to yell at him and see what he gets to do, but I would love to play more shows. Every time we come here, it's so special because it's so rare. So every time we're here, it's just really incredible. We just landed at the airport, and all these fans were there, and they have gifts, and they want to take pictures, and they're just smiling, and that makes me so happy. The fact that I get to travel over here, it's so far from my home where I grew up, and it just feels like home just because they're there smiling. We share the same love for music. That makes me very happy. Я бы с большим удовольствием, конечно, больше гастролировал по России. Каждый раз я кричу на своего продюсера, прошу его забронировать больше дней в России, потому что каждая поездка сюда — это очень особое для меня мероприятие, потому что они случаются довольно редко. И вот даже сейчас я только прилетела, и в аэропорту были фанаты, они улыбались, они фотографировались со мной, и я сразу чувствовала, что я дома. Мне это очень нравится. Пользователь The Original High спрашивает, какой музыкальный клип обошелся дороже всего и стал самым дорогим за всю историю твоей карьеры? Oh man. Tell us this secret. We never honestly got a really big budget for videos. The first video we ever did was only about $30,000 American, which is not that much in terms of music videos. Because at that time, people were spending about $1.5 million on music videos, and we had nothing near that. So it more became about the idea of the video. I think the most we ever spent on a video was like $70,000 American, I think. I think that was it, yeah. Признаться, у нас никогда не было большого бюджета на наши клипы, и вот, например, один из наших первых видео, он стоил всего $30,000, что копейки по сравнению с тем, на какие бюджеты снимают другие видео, на $1,5 миллиона, например. Чаще мы цеплялись за идею и брали именно этим. Ну, наверное, самый дорогой — это $70,000. Есть такой необычный вопрос. Саня Чекалкин спрашивает, чем ты пахнешь? Какой парфюм предпочитаешь? There's a scent, I don't know what it's called, but it just kind of smells like soap. It's just clean. It just says F&R, and I don't know what it's called, but it comes in a little metal thing you slide open, and it's like a little balm, you know. But really it's just soap. I just like to just stay clean, get a shower, you know what I mean? Действительно, очень интересный вопрос. Ну, есть у меня какие-то такие духи, и, ну, это запах чистоты, мне нравится пахнуть чисто, мне нравится пахнуть, как будто я только что из душа. Ну, вот какие-то я сейчас пользуюсь, там такая металлическая штучка на бутылочке. К сожалению, не помню название. Макс Корсунов спрашивает, все твои фанаты знают, что ты очень любишь пиво. На каждом концерте вы с ребятами выпиваете практически по литру. Какой твой любимый сорт пива? Favorite type of beer? I mean, my favorite kind of beer is probably IPA. I just like India Pale Ale. I don't know, I mean, I like beer a lot, so I just tend to try all kinds of different ones, but yeah, I mean, IPA, I like something that's a lot of hops in it, you know, it gets really dark and then it gets really tangy. Something with a lot of flavor in it. Наверное, если выбирать, это будет IPA, L. Я предпочитаю темные сорта пива, те, в которых достаточно насыщенный такой густой вкус. Очень много людей, опять же, разрывают наши ленты и спрашивают, а что ты ждешь от России? Что ты ждешь от российских фанатов, от этой страны? Что бы ты хотел получить за эту поездку? Oh, just them to show up, you know. That's every time we've played here, it's incredible. I'm always blown away at how wild they get during the show. It's like a huge party, and that's a rare thing. Because when we play in the States all the time, I feel like, you know, we play in the States all the time, so it's, you know, not so special. And then over here, it feels much more special. So it becomes a huge party, and I like that.
Всякий раз, когда мы сюда приезжаем, кажется, что мы оказались просто на большой вечеринке. Мне просто сносит голову от этого. Потому что мы в США играем довольно часто, и уже, наверное, не вызывает это такого восторга, зато здесь наши фанаты действительно дичают на концертах, нам это очень нравится. Максим Трусенков спрашивает, почему ты никогда не пел Far Too Young to Die на своих концертах? Why don't you ever sing Far Too Young to Die at your concerts? Oh, Far Too Young to Die? Oh, play that, yeah. So there's so many songs from every album, and we only get like 75 minutes, 80 minutes to play roughly. So it's like to try to fit all those songs. I mean, there's so many off of albums even way before the last one that we haven't played that, you know, just because of time restraint. And for me as a fan, I want to hear like certain songs of certain bands. So I try to fit as many as I can from every album that I feel have the best energy for the live show. На самом деле вопрос времени. Нам обычно выделяют всего 75-90 минут на концерты и слишком много песен, даже не считая нашего нового альбома из тех, что уже вышли раньше, для того, чтобы их исполнить. И я просто выбираю как фанат, я думаю как фанат, какие бы песни я хотел включить в плейлист, чтобы они дали максимально много энергии моим слушателям. Вопрос от Насти Дроновой. Не хотел бы ты вернуться к старому звучанию, как, например, в первом альбоме была запись? No, I mean, I like to change my sound a lot. Every album has been very different, and so, you know, I don't ever really want to repeat myself. That's a big goal in my life, musically. That's always something that I strive to do. It keeps it exciting for me. And it's just more fun that way. I like to try new stuff all the time. Я люблю изменения, и я никогда не хочу повторять то, что уже было, поэтому не хочу возвращаться к предыдущему звучанию, и мне веселее так, играть все время по-новому. Мария Подколжина спрашивает, Брэндон, собираешься ли ты выгнать кого-нибудь еще из группы? I love that. If I had kicked anyone out in the beginning, then I might kick somebody out. No, everybody left. You know, it wasn't me. It wasn't me. На самом деле, если бы я с самого начала кого-то выгонял, возможно, я бы и хотел кого-то еще выгнать, но дело в том, что они все сами уходили, я здесь ни при чем. Матвей Карк спрашивает, слушаешь ли ты Hollywood Undead и AC/DC? I do not listen to Hollywood Undead. I do listen to AC/DC sometimes. AC/DC is great. I love that band. What music you prefer? I like a lot of different music. You know, I love everything from hip hop to classic rock to metal, jazz, classical music. I try to listen to everything because everything's so different. You know, even American country music is different from everything else. Blues, polka. There's just so many different types of music that it would be unfair, I think, to cut myself off from any of them. Can you sing in these styles? Sing in these styles? I mean, jazz, yeah, jazz would be like, hey, my love, baby. And then country kind of does like the, you know, it's like really twangy, so I don't know, there's something about it that like catches my ear, and it just reminds me of my dad, just like, I've never been so sad before, you know what I mean? It gets like a little weird. But I like all that stuff because I like to pull from that. Hip-hop is just talking that, walking ass bit, like you do all the rap, I love all that stuff. Я не слушаю Hollywood Undead, я слушаю AC/DC, и если говорить о том, какую музыку вообще я предпочитаю, то я стараюсь себя не ограничивать, потому что так много существует разных стилей, я люблю и хип-хоп, и металл, и рок, и классическую музыку, и даже если взять американскую музыку, и кантри, и блюз, все это разное звучание, и мне нравится в каждом из них искать вдохновение. Какой твой самый большой страх? Спрашивает Диана Нугманова. My biggest fear? Not being able to do what I love. That would make me very scared if I couldn't play music. Yeah, maybe lose the voice. Yeah, maybe. I mean, if I lost my voice, I'd still be able to play music, you know. But if I lost my hands and I couldn't sing, if I lost my hands, my feet, my voice, yeah, I would just have to figure out how to play with my toes. Yeah, I don't know. That would be very scary.
Самое страшное для меня — это не иметь возможности делать то, что я люблю. Возможно, я бы тоже, конечно, не хотела потерять голос, но даже если я его потеряю, я бы играл на инструменте. Даже если бы я потеряла руки, я бы все равно продолжала играть ногами. Ни для кого не секрет, почему сегодня в нашей студии находится Брэндон Ури. Дело в том, что это все происходит в преддверии питерского концерта, который пройдет уже завтра в клубе A2 Green Concert. И мы хотим сказать о том, что это все происходит во время презентации нового альбома, и задать Брэндону, соответственно, несколько вопросов. Брэндон, дело в том, что некоторые твои российские фанаты не очень поняли твой клип. Он был такой в стиле старых времен, черно-белый, но при этом сначала звучала драма, такие ноты драматичные, а потом ты вдруг стал так петь, и стало непонятно, грустно тебе или не грустно. Мы хотим услышать, про что это было. Расскажи нам о своей боли. That last video is about, I mean, you can see the story. It's just a story of an alien that I hit on and I shouldn't have because she ends up eating me and inhabiting my body. And then, she becomes my body and then the cycle carries on and then just keep eating people, an alien. That's really what it was about. I just thought it was hilarious. Вы на самом деле могли видеть, о чем он. Это про такого монстра, который съедает сперва мое тело, потом другие тела, и ее тело становится моим телом. Ну, в общем, вы все видели в клипе. А скажи, пожалуйста, откуда у тебя взялись такие эмоции? Ведь, насколько знают твои фанаты, пользователи, все, кто за тобой следят, в твоей жизни произошло потрясающее событие. Ты встретил свою возлюбленную, и у вас все очень хорошо. Почему ты пишешь такие песни в такой классный период? I love theatricality. I love just breaking the boundaries in terms of what I'm allowed to do. It makes me so excited to be able to, create a concept like that that's so weird. It's kind of a horror movie and dark and scary. But a lot of the stuff that I'm writing is all from personal experience, so it all relates to me personally, and it's all about stuff that I've been through, whether in the past or in more recent years. So yeah, it makes sense to me to create something that's a little outlandish. Maybe it's a way of handling how personal those lyrics are, Варюшка Жукова спрашивает, есть ли у тебя какие-то предположения насчет будущих альбомов, как ты видишь группу через 10 лет, и, может быть, ты отойдешь от популярной музыки, от этого жанра, и будет что-то блюзовое, джазовое, возможно, с какими-то новыми интересными переходами? Yeah, maybe. I mean, I like to do different stuff all the time, which I think is pretty evident. I'm curious to see where I can go with movies. I really like movies a lot, so maybe I would love to score films. I would love to do the music for a movie. That would be awesome. Возможно, действительно, я что-то изменю, возможно, какие-то новые стили попробую, но интереснее всего мне, конечно, продолжать работу над видео рядом, и, возможно, однажды я запишу музыку к фильмам, потому что мне нравится смотреть именно на это сочетание. Скажи, мы можем сделать вывод из твоих слов, что сегодня ты практически заявил в офисе ВКонтакте о том, что у тебя есть мечта стать музыкальным, то есть композитором для фильмов, именно сотрудничать с режиссерами и уйти в эту сферу? Yeah, I would love to. I mean, I'm like I said, I'm a huge fan of movies and films in general, so yeah, I would love to collaborate with directors, producers, really anyone, just to get that across. I mean, I do it in a very small format where I create music first and then I create a video to it. But it would be cool to do it the other way around, to see a clip of something and have to write music for that specifically. I think that would be a really great challenge for me. Как вы знаете, я большой фанат фильмов, и мы уже это обсуждали, и сейчас я создаю музыку, и после этого делаю клип. И мне было, наверное, интересно проследить обратный порядок. Сперва создаем фильм, и после этого писать музыку. Скажи, а актером не хотел бы ты быть? И если бы тебе предложили играть в какой-то российской картине, ты бы согласился? Тая Захарова спрашивает. Oh, I would definitely accept that offer. I mean, I've never really acted
except for in music videos. I've gone to a couple auditions where I live in California. It's very strange. I don't like auditions. I think they're very awkward, and I'm not down with that. But yeah, I mean, I'm very crazy in my life, and I'm a very outgoing person. So yeah, I mean, I would definitely take an offer for sure. Ну, если бы мне предложили, я бы с удовольствием согласился на такое предложение и даже в русском фильме каком-то сняться. Хотя я никогда не играл, кроме своих клипов. Когда еще был в Калифорнии, я принимал участие в каких-то пробах. Но на самом деле я так не люблю пробы. Мне кажется, это таким странным мероприятием. Но в целом мне нравится играть, и я бы с удовольствием как-то однажды заснялся. Дарья Симонова спрашивает, как долго у тебя занял процесс отращивания бороды в 2014 году? In 2014, how long did it take you to grow your beard? To grow the beard. The beard took me probably like 2 months, 3 months. It wasn't that long. I didn't let it get too long, but after a while I just got bored with it and it got too itchy. And I was like, I don't like it, so I like it better, like shorter. Около 2-3 месяцев. На самом деле она не была такой длинной, и просто в какой-то момент она мне надоела, она чесалась постоянно, поэтому я вот сейчас предпочитаю вот такую длину. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя понимание, с кем в ближайшее время ты собираешься писать синглы, записывать дуэты, и вообще откроешь что-нибудь для русских фанатов, какой-то свой секретик из ближайшего будущего, чего им ждать и с кем? So I love collaborations. I've done a few over the last few years, and like I said, I'm a really big fan of hip hop, and pop music right now is really diverse. There's a lot of different acts that qualify as pop. I'm a really big fan of Kendrick Lamar. I think he's a phenomenal artist. That new Beyonce album is really good. I really like I like rock music too. I've worked with my friends Fall Out Boy a couple times. They're always really fun to work with. I've worked with a couple DJs. I have a friend named Dylan Francis who's a really talented DJ. I would like to do more collaborations with those guys. Мне нравится вообще сотрудничать с какими-то музыкантами, и, как вы знаете, я большой фанат хип-хопа и поп-музыки. Вот, например, последний альбом Бейонсе, он отличный. И также мне нравится рок, и я раньше сотрудничала с Fall Out Boy и с несколькими диджеями, поэтому я с большим удовольствием продолжу в том же духе. У нас есть несколько последних вопросов, и мы очень хотим узнать. Я продолжаю тебе напоминать о том, что твоя фанатская стенка просто взрывается, и тебе стоит потом обязательно попросить кого-то из своей команды, чтобы они тебе перевели все эти вопросы, тебе будет интересно. И очень просят рассказать тебе о твоей возлюбленной и о твоем последнем альбоме, что это будет, какие переживания ты в него вложил. Вот. И приоткрыть для нас занавес этой тайны. Расскажи нам что-нибудь, чего мы еще не знаем. Yeah, my last album is called Death of a Bachelor, and what that means, it's less about my love life and more about who I saw myself as an artist. I felt like a new man. I felt, rejuvenated. I felt like I could become somebody that I've never known I could be, and that was very exciting for me. So I was really killing off this old person, and yeah, I happened to be married. That was the tie-in for it. It's not about my marriage. It's not about my married life. I like to keep my private life private, but it is really just about that change that happened to where I saw myself as a new person. And that was really exciting for me when I was working on the music, because I never felt this way about writing before. At least for many years I haven't felt this way. Yeah, it was very cool. Мой последний альбом, он на самом деле меньше про любовь и больше про того, кем я сейчас являюсь, потому что я рассказываю про то, каким я стала, рассказываю про изменения, какие произошли во мне, и я вообще предпочитаю держать личную жизнь личной. У нас есть последний вопрос. Okay. Если ты узнаешь, что тебе осталось жить неделю, наступит конец света, что ты будешь делать эту неделю? 10 days to what? To leave, like your last 10 days. Oh, my last 10 days. Ну, к примеру, прям конец last 10 света. days, I would probably just spend it doing what I do anyways, because I love what I do. I'd probably just play music,
have some beers, eat really good food, hang out with my loved ones, and then I'd be out. Yeah. Nothing special. Yeah, I mean, that's special to me. That's very special to me. I'd probably play some shows, because that's one of the most special things in my life. You know, hang out with some fans. Yeah, that'd be good. Мы напоминаем вам о завтрашнем концерте. Да, я прошу прощения. Я бы сделал что-то особенное. Я бы просто продолжал делать то, чем я занимаюсь в обычной жизни. Я бы играл музыку, я бы пил пиво, я бы ел вкусную еду, я бы проводил время со своими близкими и выступал. Мы хотим завершить нашу трансляцию, напомнить вам о том, что завтра концерт. Приходите, мы обещаем что-то интересное. И прямо сейчас вы увидите тот самый клип, который мы обсуждали, практически половину нашего эфира. И самое главное, в официальной группе, в официальном сообществе группы Panic at the Disco вы увидите видео, где Брэндон будет танцевать сегодня вечером. Наблюдайте это, мы рады видеть вас в ВК Лайв, всегда с вами.